and هذا وحي سؤال هذا ku qortaan for example and Comment chat room commentiga waa istaajinaya and then waxaas saas maxaa u samaysa saas and then هي koorsada iyadoo recorder ma bixisaa may aniga qaabka wax u baro dhan waxay ku aadan yihiin sida hadda ay yihiin face to face kaas iyo webinar la wax ku baraa waxa uma duubaani dadka badanaa aaminsan miyiin wax la duubo ardayda waxaan jeclaa inaa ishor fariisano and then kala war qaadano iyagoo markaas qanacsan arday badanna way ku jirtaa oo nidaamkaas hadeertaan si fiican uga helay ilaa iyo hadda ma arkin qof ka samaynaya complaining inta badan markii dhammaata xilliga mentorshipkiisa weligiis wuu iska socdaa which means every ahad mentorshipka please do we start all right so waxaa sameynaynaa random dates xilliga hadda so wuxuu baalkan noo soo qabtaa arkeenaa let's just start 2022 February and then maybe 20 should we say 2021 and 2022 inta u dhaxaysa dhexeena random unoo soo qabanaya and then we will arkin we should start maybe kuwan ka saar Saturday Sunday and then we get some dates okay waxaa noo soo baxay 20 August waxaa kaloo soo baxay April and then waxaa soo baxay June so one of these dates qaata ama dateka kale idinka ku qanacsan tihiin meesha kusoo qora ustaad warqad baa saaran meesha sadraan ya maxaa idinka saaran sorry aniga waa dateka can we do warqad yara saaran ustaad washashadna qarnish can we do March 2022 because it's upcoming month Abdwali April 11 February it's not bad March samayn karna since March into ku jirin maybe March samayn karna bisha soo socotana ilxun maaha which is March so we do March all right DJ iyo gold horta kee rabtaan so optionka idinkaa idin siinaya maanta intiisa badan Ustaad gold all right let's take a gold and then we take which date date qofku soo qor muxuu ahaa March 2022 yes okay so the beginning badanaa marka simulation ka bilaabaysaan and the end of the week ka bilaaba maybe 7th Sunday haddii Sunday ka bilaawdaan good 30 Monday ka bilaaba si week beginning oo la qabsan so we take 7 New York close 10,000 account qaadanayna and let's say inaan dhahno 250 days and initial history in aragno and till the end of here are we good to go all right they pull up to what March 2022 restore last markaan dhahay wuxuu igey simulation the hore u sameynaya so haddaa sometimes inta ku qaldantid restore last time waxaa sameynaysa ku geynaa 2021 iyo simulationka ardaydii saa u sameynaya mentorship let's take this Mars 7th and then we start simulation 250 days initial inaan gadaal u laaban karno
micnaheedu waxaa laga wadaa inaa 200 maalin gadaal u laaban kartid. Ustaad GMT ka qaad. All right, thank you. Let's start back again. We start new simulation, New York. Haddaan restore dhaan muxuu sameynaa wixii dhan usoo bilaaba. Iska raali ahaado. 2022 Mars, let's see 7, New York close, 250 days. And then we're good. Let's start the simulation. Good. So let's start with weekly just to see what's weekly happening. And then we usually take daily, 4 hour to get roughly higher time frame. 1 hour lower time frame كسا وشقينا. And then حلينا هاي 15 minutes كدا وبعرنا سوي استعمالنا. And then let's see. Good to go. Okay. All of you are going to get it, so we سؤال قبطان حق قرطان chart so I can see. All right. We start weekly now. If you want chart in a CC and always scale fix sameso. Just so directed price action and adapted see the trading view واستعمال property stack and scale fix table. You should continue course chart adapted what scale fix. Good. So weekly price already break low, strong bearish weekly. Simple. Nothing much. Price is coming down. Previous week was sell. And then price is coming down heavy weekly. Daily also a very strong bearish high. And normally an indication sales strong sales but lower time frame kubadana had so sales lower time frame kana buyers which is in مهم جدا in a in a higher time frame kana la socotid lower time frame kana ina la socotid accordingly in a order socotid 4 hour kaimane which looks good. Lefty is a very strong bearish haderta wuxuu create great support. marka intaan hawshan dhex gelinin waxaan hilmaamay inaan idin sheego all of you this is simulation simulation kan waa tool just like any other tool oo la isticmaalo marketka asalkiisana simulatorka wuxuu ka imaaday in aviationka diyaaradaha iyo waxaas in lagu barto oo wixii duuban in lagu celceliyo so in la helo qofka wixii la baray inuu ku celceliyo. That is simulation ka wax la dhaho. Suuqa in real life suuqa marka imaatid is different. Reason why suuqa marka imaatid waxaa jira wax la dhaho emotion shucuurkaaga ku jirta suuqa. haddaad daymo trade garaynaysid ma sheegin laakiin markaa real life ka trade garaynaysid there is emotion involved karey mar walba because of mar walba shucuurtaada kor u kacaysa and then decision khaldana samaynaysa. So this is meesha laga rabo inaa ku practice garaysid. Nothing less than that. wax weynna maahan oo qofka hadduusan aqooninba wuxuu samayn lahaa wuxuu ku samayn lahaa hadduusan aqoonin. There's no point in simulation lacag ka bixiyo because of nidaam uu ku trade garaya maba hayaba. So once again waxaan idin xasuusinayaa saa simulationadii horena dadka u xasuusiyo ardaydana every week aan u xasuusiyo. This is just simulation. Simulation waxa waaye in aad ku practice garaysid wixii aad soo baratay. If you don't have a system, you're just wasting your time. waqtigaaga khasaarinaysa.
so marka kuwaad waxaa laga rabaa inaa investment ku samaysid system which aa ku baraaweysid in uu shaqeynayo in kale in a real life so 4 hour wuxuu sameeyey support and then haddii clone gareeyo prices just moved quite very mase si xoogan oo price kusoo daatay but lower time frameka markaan arko waxaan arkaya inuu price soo daatay xoog usoo daatay zaaid usoo daatay so if priceka uu hadda resistance u sameeyey I will probably support kega probably kasa dhigaya and then lower time frame and the resistance u sameeyey but timeka xilliga shaqeynaya is very important suuqina imaado so tips number 1 ayaan siinaya most of dadka cusub ama aniga markaa cusbaa waxaa ku mashquulsanaan kandhaladan iyo waxaasay u socdaan iyo laakiin qof walba waa inuu leeyahay time uu suuqa shaqeeyo timekaasna waa inaa imaatid mousekeyga maxaa ku dhacay mousekeyga iska istaagay iska raali ahaado maybe baterigaaba ka dhamaadaybo yes I put a charger and I'm good to go. Okay. So 1 hour suuq resistance sameey support well done xilligayga shaqada ka horeysa laakiin waxaan waa saqdhe xanaani material gareeyo let's get to 1 hour and then time aan leeyahay shaqeeyo so first most of you waxaa ogtiin xilligaas inaan live kasoo galo waa 7 o'clock markii u tahay London time 7 o'clock markii London time u tahay waa marka aan charts soo kor fariisto charts markaan soo kor fariisto waa marka ay 7 o'clock u tahay so this is the 7 o'clock xilliga imaada and then we good let's see suuqa wuxuu xaaladiisa sidee tahay and half an hour ka tagaynaa just to see what's going so suuq is just consolidation ku dhex jira heavy uu soo daatay buyer risk ma laga raadin karaa yes waa macquul in buyer risk laga raadiyo laakiin counter trend uu noqonaya waxaanan ka tirtiro qofka samaynayo so let's see waxa dhaca so pre-London aad soo fariistay take it easy kafeegaaga soo sameyso just sit back and relax all I need is price in a trend kala socdo but this area hadda ku dhex trade gareynayo I make sure in a resistance ka gado on 57 pip adi intaas u dhexeysa between high and lows of 57 pip hadduu breakout sii sameeyo well done uu sii noqonayo hadduu noqon waayo we are good to go we just wait let's see how the price ka react gareeyo resistancegaas so 8 o'clock ala galay European session ka hadda furmay waa xilligaan iga trade gareeyo normally subax walba soo fariisto so we will see a little bit waa weyneyn karnaa price is breaking but we have to wait one thing and very caan ku ahay we have to wait the price socdo ma trade gareyn kartid you can't just trade price socdo because of price socdo haddaa gashid waa ku baaba'aysaa so price ku soo reject gareysmay if loogan uu jabiyo that's where my entry will be so this will be my entry aniga hadduu price loogan jabiyo laakiin too fast because of waxaan badiyay tixkana in la yareeyo u fiican yahay all right let's see inuu soo noqdo wax yar yes let's see how many pips is 22 pip plus minus there is support halkan wax yar inuu soo noqdo ku fiicnaan lahaa yeah it's never gonna come back masoo laabanaya because of volume time
hadday su-aasha qoy weydiiyey afrax volume timeka if priceka align gareeyo higher time frame lower time frame volume timena ay tahay most probability priceka uu soconaya most probability priceka uu soconaya. So what do we do at this point? We need the price inuu inta jibiyo. Waa muhiim inuu priceka this level jibiyo in order inaan galno trade. Laakiin hadda waa iska socda. This is beautiful trade waha. Beautiful trade. Beautiful. So let me see inuu priceka ku sameeya somehow. I don't like because of already price ko soo dhaqaaqay too strong soo dhaqaaqay. Maybe inuu pullback sameeyo and then continuation. But let me see how it reacts before I get in pre-New York. So far, laba saaca markaan fadhiyaa oo kale, there's no trade because of price ka dib u ranging ugu soo laabtay. Am I gonna buy? No, ma buy garanayo. Waxaan rabaa inaan sellerska la socdo, strong bearish inaan la socdo. So far so good. Suuqa wuxuu create gareeyay support. All I wait inuu jibiyo oo sell gareeyo ama uu resistance soo sameeyo si aan u sell gareeyo. So very trade-ka inta ma laga qaadan karaa to risk, but it's doable. So let's see waxa uu sameynayo half an hour. You see that trade date into معانا كمعانا. Once again, too late in into sell gareeyo. But well, let's see 4 hour. Another low. Daily is breaking. Oh, daily is breaking at this point. So what we can do is take less risk at this point and see if we risk 0.5%, 0.5. Whenever I trade ashiki said that, oh, price amukatigi or that price halkan ka qaadanin. You can always matqana risk little bit. Wax yar oo as dhihi kartid okay, waxba ku baran kartaa. Because of the most important thing markii laga soo tago suuqa risk management waxa waaye execution. Qofka trade ka qaadan karo uu nidaamkiisa aamini karo uu dhihi karo okay, 18 pip, let's remove the TP. And then we need the price, but still continuation, push gareeyo. I wouldn't put my price halkaas. No, there's no way 50 people. There's no way 40 people in iska dhigo. Macna ma sameynayo because of if this candle u soo laabto, if candle u soo reject gareeyo level kan hadduu dib u soo noqdo into bullish, into storage, bullish isku bedelo, the probability inuu ii imaado uu ituro waa 90%. 90% because of why? Because of support kan laga reject gareeyay, candle kan socdo wick isku bedelay, uu flip gareeyay, dib uu soo noqday. Adigana stop loss kaaga sii dheereysay, which is risk management meesha ugu xun. Meesha ugu xun. So markii koowaad waa yareeyay riskeyga somewhere inta dhigaya, and then let me see if I can some pips heli karo. So price could get rejected on the level. Price rejection usameeyo. So still 50% to heli karaa, laakiin maadaama marka horeba 50% ku galnay, the best thing we can do is in aan fiirino how this candle isku bedelayo. Yes, most likely on a tuura. Oh, that looks good. Almost u soo laabtay. U ku dari lahaa hadduu xirmo candlekan, hadduusan i tuurin. Okay, at this point marka, even though marka hore price kan I did not like it siduu ku xirmay, kan another rejection ku xirmay, at this point waxaa xiraa 50% of my trade cake. Sababtoo tahay
the way price is rejecting is not a good sales. Hadduu jabiyo low, you can always add the price. Waa ku dari kartaa. Like once uncomfortable noqon weysidaas leed, oh, suuq is not moving because of pre-New York at the time kaada socda suuq. If it doesn't move, gold inuu yahay, most likely gold is very volatile inuu dib intuu noqdo uu ku tuuro. So what we do is we close another 50% of what the trade ka hadda. We close 50%, no problem. Hadduu ku xirmo below, we can always add the price action. Hadduu candle xirmo. All right, we get stopped out, but we managed very well. Are we gonna buy? So this is one most of dadka cusub waxay sameeyaan price when they get stopped out isla markii buy galaan because of emotional trade rawa. Isla markii oo buy ku boodaan, they jump on buy inay recover gareeyaan $30 ay qasaareen inay recover gareeyaan isla markii waxay ku boodaan buy inay galaan. That's not how it works suuqa. You have to ina nidaam leedahay oo nidaamkaas aad trade gareysid markii uu imaado. So we wait for New York time. Already qofka London markuu trade gareeyo waxa uu imaadaa in uu mataqaanaa uu daalo. Waa muhiim jiddan inuu sugo suuq. Are we buying? Are we on GJ? I thought in a gold trade gareynin. I thought in a gold trade gareynin. Maxaa iga qaban weyseen? I think teamka oo dhan inay wada aamuseen lamiya furcadka. War gold GJ ku wata. Ustaad waxaa ku trade gareynaysaa waa GJ. Recording in progress. GJ ku trade gareynaya. How gold daa sameynayna. All right. So we wait in the price. Asugayna marka GJ waxaan sameynaynaa ina GJ ku wadno maadaama hadda dib loo noqon karin oo mataqaanaa meesha la marayo uu priceka meel sare taagan yahay. All right, price is rejecting this level, resistance again. All we need is in a continuation kala socono. If all price stay below this level. We wait, no rush. Okay, let's see lower time frame. 1 hour is breaking at this point. Let's close this. Where is the 15 minutes chart? Samesa name. Let's add 15 minute candle. We add. Let's see 15 minute Samena. Looks good so far, not bad. So let's see 15 minute kino hermo wiran. Okay, very good, very good, very good, very good. If 15 minutes breaks low, that's where I execute, and then we continue selling.
Okay, very good. If ask price كتجيبيه, it would be very good. We wait. طلقات is the best thing you can do. So now 4 minutes ahead, we have to wait the price. We cannot close it. Let it liquidity سوقات and then log is هتجيبيه. That's where we execute the sell. Log is هتجيبيه. Log is هتجيبيه. Otherwise, there's no trade. We wait. Come on. Yeah, that's exactly. Oh, I need full my loss كيغا سحلة and target كيغا سحلة 1% and risk رينا. Let's see half an hour كسيدو سمينا. Yes, very good. We sell structure core let's just put it a little bit more than there. 19 pip, way too much. Let me do this here. All right. The price should continue to this level if this is London close by at this point. So I wait. If half an hour كحرمه, that's where I go break even. Wait, how many? So around 13 pip, 15 pip adugar, that's where I go break even. That's where I go break even. Okay. So I go break even. And then let's see if I can hold it a little bit up to 20 pip. Yes, 25 pip. I close 90% at this point. Let me go close 90%. So stick with the plank, stick with the plank, and then you will be good to go. 90% halkan ku xiraya, the 10%, let it run. So the only thing we see with this trade qaadanay, we manage riskigeena very well, but we wait inuu suuqa resistance soo sameeyo. Resistance. So sometimes waxaa dhici karta suuqa inaad trade qaadatid, timeka intuu kaa khaldamo probability dhinacaaga inuu aadi waayo, and then you're good to go. So 90% will be break even. Saa arkaya the price siduu usoo socdaa ujeeda, break even uu igu tuuri doonaa. So next day aan tegi doonaa. Okay, break even uu igu tuuray, which is 6 o'clock. So maalintan saani ku dhamaatay, I go to the next day. Waxaan soo fariistaa suuqsaa idin sheegay 7 o'clock London time. 7 o'clock London time. And then let's start with the higher time frame. So daily hore wuxuu ku xirmay with no price action. 4 hour ka down, so the price already create mataqana support form gray and then resisting form gray. So clearly waxaan arkayaa suuqa hadda inuu range kan uu ku dhex jiro. Lower time frame ku wuxuu sameynayo probably waxaan arkaynaa marka u degno. So 1 hour ka waxaan sameynayaa, let me take this a little bit up here, correct resistance here. And then there is a resistance right here. And then let me see if mataqana and 4 hour ka wuxuu ku xirmay bullish. If liquidity aanu qaato dhabka yahay to fill this area, it should mataqana inuu resistance-gaan korkiisa ku xirmo. Resistance-gaan korkiisa inuu ku xirmo. So let's wait inuu somehow price ka aan helno, either inaan qaadano impulse entry, which is Tokyo close time, pre-European session, which is inta badan inta xilliga volume ka imaado. But let's see wax dhaca. Are we gonna sell? Not actually sell unless the price ka low gan jabiyo. But the problem ku yahay haddii support inta ku haysata, there is another support. Let me read some of the simulation ka candle ka boodboodaya ayaa ku jiro. Not actually. Alaikum salam. The problem with Selka at this point, there's, okay, see can no price ku xirme.
there is a support halkan. You can't just run because you need a clear area. So see trade ka qaadanay clear area hayst. So important waa in mataqaana in aad mataqaana haysatid area of price ka get it. Can we buy at this point? Not actually. Sababtoo tahay even haddaa buy garaysid, you're buying the market to resistance. And that's very risky mataqaana inaad ku buy garaysid resistance market. So we wait, let the half an hour candle inuu xirmo, and then we see how we can capitalize areadan inuu dib ugu laabto suuqa. Haddii uu sax yahay inuu hadduu rangekan ku dhex jiro ilaa New York imaado, waxa waaye waa arkaynaa. All right, it's ranging at this point. Price is just ranging. Whenever ranging marka aragtid, two things are up. Waa inay maskaxdaada ku jiraan. Dadka meesha lacagta ku khasaaran waxa waaye waxay predict garayaan market. Waxay dhahaan, oh, market halkaas u aadaya, market halkaas u aadaya. We can't predict the market. We cannot predict the market unless we see clear sell inaan aragno ama buyers inaan aragno. Wixii u dhexeeya waa iska daba meereysi waa. Iska daba meereysi waa. Resellka ma la qaadan karay? Yes, but ma kaaga fiicno inuu price-ka below halkan ku xirmo. The price below halkaas ku xirmin, there is no sells. And this is meesha ugu badan oo dadka aan kala taliya ku dhaho sug, wait, let the price ku xirmo. Because you don't know wax dhacay. Look at this. 1 minute waa ordaysa, the next minute stop loss kaagu taagan yahay, and this is all mataqaana stop loss xanuun badan. What do we want the price inuu xirmo? Price ka duusi xirminin, you just jump on the train and then train ku kula tuura. So we wait the price in directional na siiyo isaga. At this point waxaan mahayna London hadduu furmay, there's nothing. Okay, wait in London hanoo xirmo. Let the price inta ku xirmo below halka. If inta ku xirmin, there is no sellers because of support ku gadaysaa suuqa. So let's see 1 hour muxuu sameynaya selling. 4 hour is not bad. Support to taagan yahay at this point. So if this whoa, if that rabe waa laga hor imaaday. So I can see volume popping in haderta. See waxaan marka arkaan waa jeclahay suuqa sababtoo tahay volume arkaya, volume. So that is measure oo arkaya, oh, suuqa hadda volume ay imaaday. No, London volume haddu imaaday. So many times marka daawatid hal beer waxaa arkaysaa price kii isaga kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay, hey, I'm ready, hadda is diyaarinaya. All that dulqaad marka kana ku dhahay, hey, now I'm ready. Let's see 1 hour wuxuu sameynaya is breaking. Wow. So we wait half an hour inuu xirmo. Hadduu se xirmin, there is no trade. Hadduu xirmin, no trade. And then let me stop right here. Dhibaatada ugu badan oo dadka qabsata waxa waaye dhibaatada ugu badan oo dadka qabsanaysa waxay tahay candlekan oo orday markay arkaan FOMO waa ku kacay. FOMO waxa waaye missing trade ku dhaafay. Waxaa samaysi mataqaanid. Waxaa is leedahay, okay, trade ku ay dhaafay, ma galaa, ma joogaa. Waxaa hilmaamaysaaba programkaagii iyo trading plankaagii iyo wixii aad soo baratay iyo dulqaadkii wixii dhan daaqadii ka baxayaan by just one trade. Hal candle arkaysaa, waxoo dhan way ka halaabayaan. waana dadkana badanaa waxay suuqu imaadaan markii lagu qaraaco si fiican lagu qaraaco. So let's see half an hour waxaa ka dhiman 4 minutes. We need to wait this price action inuu above this candle ku xirmo oo helno indication suuq inuu noo xirmo. Okay, so hadeertaan
price key adu high ga jibiyo there is a possibility if high ga jibiyo that's where we buy if high ga jibiyo so if I want this candle in some way call marka aniga wax buy garana let me take you to where is animation kegi let me put animation kegi halkan this candle waxaan rabaa inuu u ekaado exactly sidan and then high gan inuu jibiyo in order in a trade qaato that's the best possibility mesh ugu fiican trade ka qaadan karo waa meeshas why because of price action intaan gelin there's a rules to it price intaad iska gelin waxa ka horeysa xagee uga baxaysaa price hadda trade qaadatid xagee uga baxaysaa where is direction kaaga uga baxaysid suuq hadda khaldantid because of sometimes waxa dhacda price ina khaldan tahay what do you do maxaa sameynaysaa hadda khaldantid what do you do maxaa sameynaysaa so we wait there is no trade let me stop this where is animation ka xaguu ka bax clear this okay so I'm waiting I want this price in liquidity samesto high gan jibi stop loss kega below halkaas noqonaya and then high gaas ka galaya trade let's get ready how many pips 17 pip so I don't have anything there's nothing I want the price in GBO I want this price in halkaas GBO so I'm not rushing I'm not rushing kuma orday trade inaan galo waxaan sugayaa very waxaan rabaa suuqa ka sugayaa haddii aadan waxaadan rabin ka suganin look at waxa dhaca look at this price kan haddaad dalaq dhahdid by the time uu halkan soo gaaro jam aad dhex galaysaa jamkaasaa la rabaa marka inaad ka badbaadida dhahda okay sidee uga badbaadaa oo u sameeyaa wax so let's see in a lower time firino or we could actually take trade Canada 15 minutes like any 15 minutes ka dadka aad u xiiseeya mihi 15 minutes ka dadka aad u xiiseeya mihi so let's see inaan dhahno hadduu highgaas jibiyo impulse entry ma ku galnaa very risk why let me explain a little bit so idinkana waxa uga faa'iida price kan UGB high price structure UGB candle can bullish structure UGB this candle all the way halkan way mal which is indication of suuq in wali sellers ku jiraan indication all the way halkaas yimaada if buyers xoog leeyihiin price inu all the way halkan yimaada ma ahayn this one marka within second gudihiisa high gan GBA is not waxla hoosna ku lahayn liquidity waxa laga yaabaa inuu suuq intuu liquidity kor ka soo qaato all the way inuu dib u soo laabto uu range kan ku dhex jiro as soon as suuq range kan kula soo dhex galana losa ku bilowday sababtoo tahay structure lima jiro suuq is not moving any direction ma sameynayo waa wixii dhacay January bilowgeeda hadda xasuusataan trade walba marka qaadano jamuna la dhex galay because of range ku dhex jira trade it's just range so 11 o'clock Almaraya so far wax trade maanan qaadanin we just seeing what's going on let's see lower time frame can I feel this is not beautiful trade major there's no trade whatsoever adu bullish ku xirmo yes if this price can structure kan korkiisa ku xirmo then buyer is fiicana ka soo baxaya until then there's nothing let's forward gareyno half an hour hore u kaxeyno okay price range inuu kusoo dhex laabtay let me lower time frame on Firian, nothing else. Maybe I do 15 minutes bullish maybe we can squeeze, I don't know. So let's see, pull 15 minutes. It's not the best trade. It's not the best trade. So there's nothing. So this candle is very weak bullish, very weak bullish. There's no volume in it. Buy risk is just struggling. There's nothing, my friend. Half an hour kada. Marka as soon as a lower time frame imatid, wuu ku khaldaya. Why? Because of waxa khaldaysa nidaamkaagii desperate aan noqonaysa. So at this point waxa fadhina 2 saacadood 3 saacadood subaxdii soo fariisanay we desperate waxa rabnaa inaan trade qaadano wax kala ma arkayno indhahayna dhan waxa rabnaa inaan trade qaadano and this is meesha ani different oga ahay dadka intooda badan I wait ani I dulqaada haystaa
because of trading aan qaataan rabaa trade-kan waa inuu nidaam leeyahay hadduusan nidaam lahayn there's no point trade-ka u galo oo intaan ku boodo stop loss-kayga la imaado there's nothing mataqaana there's nothing look at the high time frame look at the 1 hour do you see any buyers at this point no there's no buyers waa la khasbaya suuq until I clearly aragno waxba ma jiraan waxba ma arkayno so if price can structure korkiis ku xirmo very good to korkiis ku xirmo to ku xirmi waayo should we buy should we sell I don't know hadduu xirmo we can buy it yeah so here what we can do is dynamic risk some of you dynamic risk samayn karnaa okay if this price can soo socdo dynamic risk ku qaadan karnaa we take the price into half and then half ka kala ku dari karnaa haddii aan isdhaano price-ka hadduu soo socdo kale dynamic ku qaadanayna some small money 0.5% ku qaadanayna 0.5 si loss-keena u soo yaraado hadduu wax yar soo laabto and then we see and then half kale intaa uga daraynaa haddii dhacdo half ayaan ku qaadanaynaa hadduu wax yar soo laabto half kale ku daraynaa just to see the dynamic risk ina idinkana aragtaan and those of you partay iyo kuwa aan baranin so we buy at this point 0.5 ayaan ka galaynaa and stop loss keena same place around 18 pipa dhigayna and then we see dynamic risk inaa helno 0.5 pesa ku galna marka riskigeen hadduu wax yar soo socdo daas weesha uga darayno little bit hadduu structure ka imaado kuma boodayna hadda hadduu little bit structure ka imaado buyerka ma ku daraynaa it depends on sidaa u aragno so now since highgan uu jebiyey since the price uu highgiisa jebiyey stop loss-kayga wuxuu imaanayaa below this one since the price-ka candle-ka uu jebiyey highgiisa since price-kan socdo highgiisa jebiyey stop loss-kayga halkan yaalay should be around here that is where I should move my stop loss-kayga saa riskigayga u yareeyo saa riskigayga u soo it's all about suuqa how you manage riskigaaga haddaadan ogeyn suuqa oodan aqoonin sida riskigaaga loo manage gareeyo that is meesha ugu adag oo la kulmi doontid suuqan kala kulmi doontid so I move my stop loss below the somewhere half hadayt wuxuu ahaa 16 pip half of it and risky gareeyo so let's see if this candle will xirmo and that's where I move my stop loss break even around 7 people at the plus 9 just to see where we go very good so we're up 9 we'll solve up the bull back but we're good no problem why markii hore waxaan qaadanay 0.5 sida hadayt sameynay ahead we manage riskigeena we manage very well okay so price ka xoogu ku socday waxay ahayd price actionkan maadaama uu xirmay inaan break even ka dhigo but since uu ku soo laabtay intrigayga I cut half of this trade since uu ku soo laabtay intrigayga I close half and then I'll see what happens so there's nothing much at so hard hadduu highgaas tagayo well done hadduu tegi waayo it depends candle-kan suu ku xirmo hadduu candle-kan bearish ku xirmo break even aan ka dhigaya because of there is no volume is getting slow London New Yorkna waxaa ka dhiman New Yorkna wax yaraa ka dhiman so let's see we up 5 more minutes inuu xirmo candle-ka and then there's nothing much wuxuu kusoo xirmay price-ka wuxuu kusoo xirmay bearish I don't know so price-ka ma soconin you can either inaad ku kor ducaysatid you can either inaa aad 150 nidaam aa la soo baxdid jeebkaaga but price-ka ma socdo price-ka wuxuu soo sameeyey resistance and most likely wuu soo laabanaya either inuu ku stop gareeyo iyo inuu continuation sell-ka xoogan ee higher time frame inuu sii wado so you have to at this point I close everything isagoo dhan waa xiran let's continue maalintaas New York Calgary we take only one trade but we will see so badanaa waxaa dhacda qofka inuu arko candle-ka wax yar kor aada oo waa degdegtay
waxaasi badanaa dadka dhahaan markii YouTube ku jiraan waa degdegtay dhaqsaa ka baxday. There's nothing. You have to have a plan, and plankaas waa ina execute garaysid no matter what. Waa ina planka execute garaysid. All right, let's see in New York waxelna. Haddaan New York waxba arki weyne clearly, haddaan waxba arki weyne New York, we need the price inuu intu kusoo laabto loogan, supportkan, and then uu ka tago. Haddii kale, there's nothing. Wax kale ma jiro. So we forward one more candle just to see in aragno. Very good. So price comes back. Haddii aan ka bixi lahayn, look at it. Look at the price ka xiri lahayn waxay ugu dhici lahaa fiir. Ustaad ma laga yaabaa inuu weekgaas soo celceliyo? Way dhici kartaa 100%. Laakiin ani haddaan go'aan ka qaadan lahayn, stop losskaygu imaan lahaa. So it's all about decision making meeshan in a decision qaato. So price resistance NY hadda furmay at this point. NY hadda furmay. What can we do? We cannot just buy because of price. No price action ma haysto. Resistance you taagan yahay. What do we do? Nothing. There's nothing. There's nothing. Waa khasbi karnaa intaa ka geli karnaa, waa la soo reject garaynayaa ama breakout. So what do I need marka? Saa u fahantaan waxaani hadda u baahanahay. I want inuu candle ku xirmo structure korkiis. I want this candle inuu xirmo this inuu structure korkiis ku xirmo si aan continuation u qaato. Hadduu ku xirmi waayo, there is no trade for me. Aku degdego. There's no trade. Aku degdego. So candle ordaya badanaa ma galaani. Candle ordaya inta badan ma galo. Inta badan haddaa YouTube ka dhan daawataan, candle ordaya dalaq ma dhaho. At this point ma buy garayn lahaa maadaama uu ku xirmay. Look at wick 2 ka soo tegay. You know, price wick uu ka soo tegay. Wick flip iyo waxaas aan ma trade garayo. Wick flip iyo waxaas ma galo. I want price clearly inuu intu ku xirmo move garayo. So this day I don't see nothing. Let's see in one more candle qaado. You see, look at this. So qof dalaq dhahay at this point xaaladiis wuxuu ku dhex jiraa consolidation. So maalinta waxa ma jiraan, to save time we just move one more candle just to see wax dhacay. Waxba ma jiraan so far. Nothing. One more candle waxba ma jiraan. Is it inta ba laga gadi karaa? Dadka qofkii raba inuu khasbo. Haddaa rabtid oo inta ma ka gadi kartid, nothing. You know, price is just ranging. There's nothing. Price is just ranging. So what do? We go to the next day. 4 o'clock galabtii ala maraya saak London soo fariistay waa daalan tahay. You can't just trade all day ma trade garan kartid. So next day hadda imaanayna 5 o'clock, 7 o'clock, xilligaa soo fariist. So this is where we start all over. Maxaa la dhahaa meesha wax ka bilaabanayaan. We remove waxaan dhan mar. This is everything saarena. Show all and then we delete all. Remove all. So let's see daily muxuu ku xirmay. Daily bullshit ku xirmay, support to form gray. 4 hour key looks like is 4 hour key exactly wuxuu ku xirmay. Exactly wuxuu ku xirmay on the resistance ku xirmay. This 4 hour looks like inuu liquidity qaadanay imay inuu break gareeyo. Highgan. And then 7 o'clock soo fariisana. Normally we analyze kayga caadiga saa sameeyo marka joog. 4 hour, 1 hour ka imaanaya, very good. Highgan okay, no problem. Logan, into no trade. There is possibility for sell as long as the price stays below this level. As long as the price stays this level, there is possibility in a sell. So we go higher time frame, very good. Beautiful price action. If the price closes below here, we sell. If not, we buy, and then we continue with the 4 hour continuation. If haddii la soo reject gareeyo maadaama uu price ka rejection ku xirmay, we just sell below anything called say 151,800. Then sit back, kafeegaaga soo sameyso. Let me riskiga mar walba marka maalintii markaa soo fariisatid. You have to have a plan. Waa inaad trading plan leedahay. Haddaadan aqoonin trading plan si loo sameysto, haddaadan price action ka garanaynin, you make sure inaad baratid. Don't lacagtaada broker ha ku shubin,
my forex funkana ku walateen ha isku taabanin. Make sure ina price action ka baratid sida loo akhri. So let me 1% by risk qaata. Not that is the minimum qaadanay haduu trade ku fiican yahay. Hadaa ka cabsadana 0.5 u dagaa. All right, kafeegaygaas kasoo samaysanaya 7 o'clock waxiliga YouTube kasoo daaro as usual. And then waa sheekaysanayna. Subax wanaagsan maxaa jira. That's all what it happens. So 7:30 I want the volume inuu suuqa imaado oo volume ka buy gareeyo. Si aan ula socdo higher time frame hadduu saxan yahay. Hadduu khaldan yahayna waxaan rabaa inuu 1 hour ka sales ku xirmo and then aan sell gareeyo suuqa. So there's no sales at this point. Why? Sababtoo tahay price action ka inuu ku xirma dhici karta, just resistance uu ku xirma. Will I just sell? No. Waa very muhiim mataqaanaa inaan sugo price. Why? Because of price ka support ku xirma. Waa impulse entry. Can you take the impulse entry? Yes, waa qaadan kartaa, but less risk ku qaadan kartaa. Sababta uga carray marka waxay tahay 4 hour kii hore no volume 4 hour. 4 hour kan oo kale ma. It's not too good. Let's see 1 hour no price 1 hour. So we see. Let's see what dhacay. So 8 o'clock I just wait the price into this level ku xirmo and then either way below halkan ku xirmo and then waa sugayna. Okay. This is rejection. Very good. If price breaks below halkan, we sell. If price breaks below this wick down, we sell. Otherwise, we wait the price in a bullish create gareyo and then bullish ka arkena. Let me speed a little bit, maybe. So what do? We sell. Oh, buyers. Oh, it's better. So we wait the half an hour to close. Marka xaaladana dhex gashid, do not rush. Ha ordin. Just sit back. Watch the market. Market wax badan uu ku sheegaya. Watch the market. I want this candle inuu xirmo. Before that, there's no trade. There's no trade. So 3 minutes. Good. Yes. Very good. So bullish ku xirmay. Let's see 1 hour. Good. 4 hour. Not bad. If high giisu jabiyo. Daily breakout dhacaya. 15-minute still structure ku dhex jira. Let's see how we can see how the price continues. So if price can marka highgas jabiyo, that's where I should qaadanaya below halkan waa stop loss kayga. Marka waxaa anticipation ku sameynaya 4 hour kii hore saa idin sheegay did not like volume kiisa kan inuu jabiyo all den xoog meeshaan uga dhex baxo. Why? London session why? If price uu hoos u dhaqaaqin, that means support to form gray in uu highgas inuu tago, retest ku sameeyo wickfieldkaas ama waa inuu jabiyaa ama waa in aan helaa meel aan ka buy gareeyo. So let us see inuu xoogaan yareeyo. Very good. I want this price inuu wicktaas jabiyo. See that wick inuu jabiyo. Areada inuu ka dhex baxo. Daama buy gareynayo. Sida kana u rabay inuu wicktaan u jabiyo, aan rabay in uu highgasna u jabiyo. We wait. So there's no rush. Has sort of 15-minute candle. Very good. Let's see how the 15-minute ku xirmay. Looks like bullish. Very good. Good, good. Hadduu xirmo 15-minute kasaan ku xirmo, there's no trade. Sababtoo tahay ranging-ku dib ugu soo xirmay candle seller. Waa highgas in la jabiya. But there's still 2-3 minutes to go. We will see. So it looks good. There's nothing. There's nothing. There's nothing. Price is just ranging. Price is ranging.
need price inuu buyers ku xirmo sellers. So xanuun way soo so one more candle hore wadena just to see inuu wax dhacay. Oh, now it looks like okay. Let's see 15 minutes ku xirmo. Up, half an hour. So what I do is, let's see 1 hour. Yeah, 1 hour looks okay. 4 hour is breaking. Where should I put stop loss? What I'm gonna do is inta qaadana price can and the stop loss below the support to 15-minute create gray, and then volume 4 hour jibinayo should continue in suuqa socda. Hadduu soo laabto ashuna ina trade kan ku dhex jiro. Why? Because of wuxuu ku dhex jira consolidation u soo dhex galay. I just accept the loss, I move on. Laakiin half an hour siduu u socdo, candle can with no volume, candle can with very minimum volume, candle can very minimum volume, price can level can hadda ka dhex baxayo, stop loss below halkaasuu noqonaya. Why? Because of this candle hadduu soo laabto, there's no reason suuqa ugu jiro. There's no reason suuqaas ugu jiro. 1 hour ka hadda bilaamayna should continue inuu momentum isiiyo aan ku socdo. Okay. So what I'm gonna do is riskiga yareynaya below halkaan ka dhigaya. This is around 15 pip. What? Okay, how much our percentage has that? I'm just 1 plus. Maalintii saddexaad trade gareynaya 1 plus and plus I. Let's see in a 1 plus can risky gareyo half of it. So what I'm gonna do is 20% off akadigaya. Let me take 80% risk. I'm 85 okale. And then I'm gonna put my stop loss below halkan. And then TB wuxuu noqon doonaa halkaas. So let's see. Good. 2 pips. Then we will see. Whoa. So as long as this candle stays below this area, hadduu intu ku soo noqdo, intu ku xirmo, I close the whole trade. So I'm up 7 pip, 8 pip. I'm up 7, 8 pip. Hadduu candleka gudahan ku soo xirmo, I accept the loss, I move on. So we wait, the candle ku waxaa ka haray 9, half an hour candle ku waxaa ka haray 9 back. 8. So it's so far so good. Candle ki inuu xirmo ma sugno ustaad. Volume time u socona. So we up 8 pip, 9 pip, around 15 pip haddaan gaarno. We can maybe secure some 20 pip. We can secure some and then see. But as long as the price below halkan uusan imaanin, so we're good. Price as long as halkan imaanin. If price ku soo xirmo below halkan, candle kan socdo hadduu intu ku soo xirmo, then we are good. So we're good. So volume can as long as the candle so xirmin direction can, we are very good. If candle can ujibiyo high gas, that's where we come around here. Stop loss can in a so kaxeen. So let's see in a aragnabal wuxuu ku xirmaayo, we up 15 pip. Sorry, waxaa ka wada 15 minutes wuxuu ka dhiman yahay candleka hourly ah. So let's see how the candle hourly ku xirmo. Oh, so if this candle breaks the high of that candle, my stop loss, okay. So at this point, my stop loss should be Sawyer. So let me put it right there, and then I let it go. So you see what Sawyer, I'm consistently waxaa ka fikiraya, how do I manage risky? How do I manage risky? So I wait inuu candle ka xirmo, and then I will see how I can manage siduu ku xirmo.
So I'm up 9, 10. Okay. So at this point, 12, not the best. Will laga yaaba ustaad in a week 4 hour in a caqabad kugu noqoto. Yeah. Let's see 1 hour sidoo xirmay. Looks okay to me, to be honest. Looks okay. 4 hour is moving at this point. Like in week time, caqabad u keeni kara. 15 minute looks, I don't know. So what we do is we make it break even. We make it break even akadegena, and then wa arkena. Or maybe 10 people. Let's close 50%. No, why not? We close 50% and then break even akadegena, and then we see. Break even akadegena 50% ahirena. Cost potential fiican oo haysta inuu sii socdo, then ina lacag badan helo. Potential kaas haysta. Hadduu sii socdo, we add positions. Hadduu sii socon waayo, let it hana tuuro. Like hadduu gaaro 20, 25 pip, maybe. Because of NY session waa laga yaabaa inuu sii move gareeyo. Like hadduu move gareyn waayo, no problem. Hadduu move gareyn waayo, okay. So probably waa soo laabtay. So hadduu ku xirmo candle-kan 15 minutes ka, I don't know, half an hour ka hadduu ku xirmo direction kan, sida diet resistance soo sameeya, I will close everything. I'll close everything. Time ku soo cararaya 1 hour ku jiro. Hadduu xirmo candle-kan uu high-gii sii jabiyana, we can always add positions. Ooh. We wait. 8 minutes to go. It looks okay. Liquidity qaatay. It might be. So we wait until candle ka xirma marka. Badanaa dadku waxay sameeyaan. Candle ku xirminin, eitherna trade-ka way galaan, haddii ka baxayaanna candle ku xirmini ka baxaan. Either way marka emotional wada. Markii galayaanna candle-ku ordayay galayaan. Markii ka baxayaanna candle-kii oo socday ka boodayaan. So you have to have a plan at okay, if direction candle-kan uu socdo, oh, looks okay. At this point, haddii uu candle-kan xirmo, meela uga darna hadda ma hayno. Like what we wanted intuu xirmo, uu price-ka uu mataqaana. Whoa. What is this? 24 people. So 1 hour is pushing. 4 hour is pushing. So let's see na dhahno. Price can maybe this level imaado 152,500. Raggi ICT awe. So what do I do at this point? I move my stop loss a little bit more than here. Now in profit I get stop loss ke. To imaado high toro. Halkay intriga inooga qaaday. Intrigeena wuxuu ahaa halkan original. Intrigeena halkan uu ahaa. We secure 50%. The next 50% maybe naturo. So what do? We buy haddii uu resistance yar noo sameysmo, and then we buy. Oh, okay. Should we? What time is it now? 50 ga xirnay. Since we have some profits haysano. And we already up 2%. Trade kana bila loss yani profit ku jiraba. We risk 0.5 inta uga darayna, and then we see same break intana waxaan ka dhigaynaa stop loss keena same thing aan ka dhigaynaa. So 0.5 ku darayna, and then we just see how we can add. We add positions below halkan aan ka dhigaynaa, and then kan kalena waa kaxaynayna. Oh, sorry. This one, our profit ku jirnana. I think, I can profit. Can we modify this one? The same place again now. And then we're good to go. If candle ko soo xirmo direction keena, we close 50%. Like haddii aan aragno below halkan soo jabiyay, we close everything actually.
close everything. Let's see, some profits helno. So where should be target gain حقو yahay? This is our target gain. Whoa, we clone that. Then let's see. So we up around kii hore soddon iyo xoogaa bibaan nahay. We should secure kaas one. If candle ka xirmo, we secure the first one. Do candle ka 1 hour ka xirmo. Two, three, up, yes. So the 135, 33 pip I secure everything right here. Kaas one halkaas ku xira everything. And then we will see kaninu got some points. So this one now, what I do, I modify stop loss kega below halkana dhigaya. And let's see what it does. Let's continue. Whoa, that is a target hit 18 pip. Should I close 90% to this one also? I close 90% right here, and then rest make it break even. And then accept it and see what it does. Maybe you'll see socdo, maybe you'll see socdo. Whoa, whoa. Good, continue pushing. Oof. So we up 17, 19, 22, 27. Oof. You know, price san maku socdo. 100%, 100% to solabana. Pullback with sogala. I don't know in Timana, but some points is in my, so what I do is I secure everything right here, close everything, close right here. We managed in Asamena around 3%. So curve can, I don't know, 2 hours, 1 hour at the let's see history again. And management. So once again, our Kormarai su'alaha in the Fraya. And how do we manage trade yashin? Look at it. The most important part I need like trading lately how I don't care about la'agaha lahelo. That's not making me matqana and 3%, 5%, 20%. That's not my goal. My goal hey one marka khaldanahay. What do I lose? Ha lose garanaya marka khaldanahay. Si marka aan marki aan win garayana, ha win garanaya. Ha win garanaya. This gives me marka kan wuxuu isiinaya wax la dhaho peace of mind in aan hurdo sax seexdo oo matqana aan walwal iyo walbahaar suuqa iga qabanin oo matqana aanan ku wareerinin exactly waxa rabo. So the goal right here wuxuu yahay intiina su'aalaha idin furin. The goal wuxuu yahay marka qasaaraysid qasaar less, markii aad guuleysanaysidna guuleysan more. And that waxay u baahan tahay mentorship nimo sax ah, waxay u baahan tahay inaad ku celcelisid, waxay u baahan tahay inaad wixii price action ka baratid, waxay u baahan tahay inaad waqti badan gelisid. Same thing waxa sameynaysa inaad taqaanid in and out, inaad u taqaanid and timing u baahan tahay. Dhammaantii soo dhawaada qof walba oo marka raba in su'aashiisa ka jawaabo. Waxaan sameynayaa videoga joojinaya, and then inshallah dadka gadaal ka daawanaya saysan ugu wareerinin hadalkeena. Siina waxaan tirtiro. Then